Kunda Bihari. Gopijana Vallabha Giri Baradari. Gopijana Vallabha Giri Baradari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari. Gopijana Vallabha Giri Baradari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivāsaji Gaura Bhakta Vrinda. Śrī Kṛṣṇa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vivo! Ganga.
Nityananda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Gaura Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narancheva Narottamam Devin Saraswatim Vyasa Tadujaya Muraye Nasabhesa Bhabdresu Nityam Bhagavadev Sevaya Bhagavaditma Sloke Bhatir Bhavedinastiki. So I'd like to thank everybody for coming today. Today's Saturday. It's a very auspicious day. Every day is a very auspicious day. இன்று வகுப்புக்கு வந்த அனைவருக்கும் நான் நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். So today we are reading from Srimad Bhagavatam, text 58. இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தம் 23வது அத்தியாயம் 58வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போகிறோம். This is the song of the Avanti Brahmana. அவந்தி பிராமணரின் பாடலாகும். We are almost coming to an end of this story. நாம் இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதி பகுதியை அடைந்து விட்டோம். So we read text 58. 58வது ஸ்லோகத்தை படிக்கிறோம். śrī-bhagavān uvāca nirvidya naṣṭa-draviṇe gata-klamaḥ pravrajya paryaṭamāna ittham nirākṛto sadbhir api sva-dharmād akampito munir gāthām nirvidya naṣṭa-draviṇe gata-klamaḥ pravrajya paryaṭamāna ittham
nirākṛto sadbhir api sva-dharmād akampito munir gāthām nirvidya naṣṭa-draviṇe gata-klamaḥ pravrajya paryaṭamāna ittham nirākṛto saberapi sva-dharmād akampito munir gāthām. Śrī Bhagavān uvāca. The Supreme Personality of Godhead say, nirvidya, becoming detached, naṣṭa-draviṇe, his wealth having been destroyed, gata-klamaḥ, free from moroseness, pravrajya, living home, Ganga, the earth, paryaṭamānaḥ, traveling, ittham, in this way, nirākṛtaḥ, insulted, asadbhiḥ, by rascals, even though, sva-dharmād, from his prescribed duties, akampitaḥ, unswerved, amūm, this, muniḥ, the sage, spoke, gāthām, song. Translation by Srila Prabhupada and his disciple, because this is Canto 11th. Lord Śrī Kṛṣṇa say, thus becoming detached upon the loss of his property, this sage gave up his moroseness. He left home, taking sannyasi, and began to travel about the earth. Even when insulted by foolish rascals,
he remained unswerved from the duty and chanted this song. Please repeat after me. Lord Śrī Kṛṣṇa said, thus becoming detached upon the loss of his property, this sage gave up his moroseness. He left home and taking sannyas and began to travel about the earth. Even when insulted by foolish rascals, he remained unswerved from his duty and chanted this song. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், இவ்விதம் பொருளை இழந்து பற்றற்றவனாகி வீட்டை துறந்து துறவியாகி துன்பம் நீங்கி பூமியில் சஞ்சரித்த அந்த முனிவன் கெட்டவர்களால் அவமதிக்கப்பட்ட போதிலும் தனக்கென விதிக்கப்பட்ட கடமைகளிலிருந்து அசையாமல் இப்பாடலை பாடினான். Prabhuji, if you can increase your sound, because here we cannot hear your translation. Prabhuji, is it okay now? Just speak a little bit. Little louder. Yes, this is good. Bhagavan Sri Krishna. Okay. Okay, good. Purport. Those becoming free from the materialistic way of life, which involves grueling austerity performed to acquire money, may chant the preceding song of the Vaishnava sannyasi. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura states that if one is now capable of listening to the song of this sannyasi, then one will certainly remain an obedient servant of the material illusion. பொருள் சேர்க்க கடும் தவங்களை புரிய வேண்டியுள்ளது. இத்தகைய பௌதிக வாழ்வு முறையிலிருந்து விடுபட்டு கொண்டு இருப்பவர்கள் அந்த வைஷ்ணவ சன்னியாசினின் தொடரும் பாடலை பாடலாம். இந்த சன்னியாசினின் பாடலை கேட்க விரும்பாதவன் மாயைக்கு அடிப்படைந்தவனாகவே இருக்க வேண்டியதுதான் என்று சில பக்தி சித்தாந்த குறிப்பிடுகிறார். Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Mena Tasmai Śrī Gurave Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasatale Satarine Vancha Kalpa Karubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Jai Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhatta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a very nice slogan for us to learn something today. இன்று நாம் கற்பதற்கு இது ஒரு மிகவும் அற்புதமான ஸ்லோகமாகும். So this sannyasi who was this brahmana, he began wandering the world. இந்த சன்னியாசி உலகத்தை சுற்றி திரிந்தார். And then he learned to become tolerant. அதன் பிறகு அவர் பொறுமையை கற்றுக்கொண்டார். So in these ways he became equiposed. இவ்வாறு அவர் சமநிலையை கற்றுக்கொண்டார். This material world is full of dualities. இந்த ஜட உலகம் முழுவதும் இருமைகளால் நிறைந்தது. Sukha and dukkha, happiness and distress. சுகம் துக்கம், மகிழ்ச்சி அல்லது துன்பம். Hot and cold. வெப்பம் அல்லது குளிர். Night and day. இரவு அல்லது பகல். So the living entity becomes bewildered in this material world. இதனால் உயிர்வாளி இந்த ஜட உலகில் மாயைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார். Therefore we need the instruction of the Vaishnavas. இதன் காரணமாகவே நமக்கு வைஷ்ணவர்களின் உபதேசங்கள் தேவைப்படுகிறது. Nowadays we get instruction from television, from internet, from radio, from films, and we fill our mind full of garbage. தற்காலத்தில் தொலைக்காட்சி, வானொலி, திரைப்படங்கள் மூலமாக நமக்கு பல தகவல் கிடைக்கிறது. இதன் மூலம் நம் மனதை குப்பைகளால் நிரப்பி வைத்துள்ளோம். So what happens if your mind is full of garbage? You become negative, you become despondent, you become upset, you become disturbed.
நமது மனம் குப்பைகளால் நிரப்பப்படும் பொழுது நமக்கு எதிர்மறை எண்ணங்கள் தோன்றுகிறது, நம் மனமான சஞ்சலம் அடைகிறது, நாம் கவலைக்கு உட்படுகிறோம். So it's very important what we put inside from the outside world. ஆகையால் நாம் இந்த ஜட உலகிலிருந்து நம் மனதில் எதை எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும். In the Vedas is described food. வேதங்களில் உணவை பற்றி ஒரு குறிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. Normally people think food is only what we eat. சாதாரணமாக மக்கள் நாம் என்ன உண்கிறோமோ அதுவே உணவு என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். But according to the Vedas, food means everything which is coming from outside to inside. That means the sun or the light, that means the air, the smell, the thought, what we see, what we touch. This is all considered food which nourish ourselves. ஆனால் வேதங்கள் அடிப்படையில் உணவு என்பது வெளியிலிருந்து நாம் எதையெல்லாம் பெறுகிறோமோ அவை அனைத்தும் உணவாக கருதப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு சூரியனிடமிருந்து சூரிய ஒளியை பெறுகிறோம், மரங்களில் ஒன்று வெளியிலிருந்து காற்றை பெறுகிறோம், இவை அனைத்துமே உணவாகவே கருதப்படுகிறது. So we have a choice every day. ஆகையால் தினமும் நமக்கு தேர்ந்தெடுக்க பல தேர்வுகள் உள்ளது. We can listen every day to the television, to the radio, to the news, and fill our mind with nonsense garbage. நாம் தினமும் தொலைக்காட்சி பெட்டி, வானொலி போன்றவற்றிலிருந்து செய்திகளை கேட்டு நம் மனதில் குப்பையான விஷயங்களை மூலமாக நிரப்ப முடியும். And then we become negative. அதன் பிறகு நாம் எதிர்மறையாக மாறுகிறோம். We think, why God gives so much suffering to everybody? நாம் ஏன் கடவுள் அனைவருக்கும் எவ்வளவு துன்பத்தை தருகிறார் என்று நினைக்கிறோம். But if we read the scripture, then we can put ourselves in proper perspective and see everything accordingly. ஆனால் நாம் சாஸ்திரங்களை படித்தால் நம் மனநிலையானது சரியான நிலையை அடையும். அதன் பிறகு நாம் அனைத்தையுமே சரியாக பார்க்க முடியும். It's just like sometimes old people, they get cataract and they cannot see anymore clearly everything. வயதானவர்கள் கண்புரை நோயால் பாதிக்கப்படும் பொழுது அவர்களால் எதையுமே தெளிவாக பார்க்க முடியாது. So all over India there is this mobile cataract operation. They go from village to village, they take all the old people and they check their eyes and they remove the cataract. இந்தியா முழுவதும் இந்த கண்புரை நோய் சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சைக்கு நகரும் வண்டிகள் மூலமாக ஒவ்வொரு கிராமமாக சென்று மக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றார்கள். This is a nice service so that people can see again. இது ஒரு மிக அற்புதமான சேவையாகும். அதன் மூலம் அந்த நபர் இந்த உலகத்தை தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது. So similarly, the living entity in the material world is afflicted with the cataract of avidya, ignorance. இதே போல இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாளி அவித்யா அல்லது அறியாமை என்ற கண்புரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். How can you say avidya? We are going to science college, we are going to university, we are going to school, we have so many technological sciences are there. How can you say we are blind? நாங்கள் தொழில்நுட்பத்தை கற்கிறோம், அறிவியலை கற்கிறோம், பள்ளிக்கு செல்கிறோம், கல்லூரிக்கு செல்கிறோம். இவ்வாறு இருக்கையில் நீங்கள் எவ்வாறு எங்களை அவித்யா அல்லது ஞானமற்றவர்கள் என்று கூறுகிறீர்கள்? Srila Prabhupada used very strong words. He said fools and rascals. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிகவும் கடுமையான சொற்களை பயன்படுத்துகிறார். அவர் மூடர்கள் மற்றும் அயோக்கியர்கள் என்று கூறுகிறார். You mean to say all the scientists are all fools and rascals? One disciple asked Srila Prabhupada. ஒரு முறை ஒரு பக்தர் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை கேட்டார், நீங்கள் அனைத்து விஞ்ஞானிகளும் மூடர்கள் மற்றும் அயோக்கியர்கள் என்று கூறுகிறீர்களா என்று. He said yes, because they don't know who they are, they don't know what is the ultimate goal of life. பிரபுபாதர் ஆம் என்று பதிலளித்தார். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தாங்கள் யார் என்று தெரிவதில்லை, அதோடு வாழ்க்கையின் உன்னதமான நோக்கம் என்ன என்பதை பற்றியும் அவர்கள் அறிவதில்லை என்று கூறினார். So Lord Krishna and the Bhagavatam, they teach us to understand properly everything. ஆகையால் பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் பாகவதம் ஆகியவை நமக்கு அனைத்தையும் எவ்வாறு சரியாக புரிந்து கொள்வது என்பதை பற்றி கற்பிக்கிறது. So it's a gradual process of learning. இது படிப்படியாக முன்னேறும் கல்வி முறையாகும். First thing first, who am I? முதலில் நான் யார் என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். What is my position in this world, in this planet? இந்த ஜட உலகில் என்னுடைய நிலை என்ன என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். How am I to understand this cosmic manifestation?
இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தை பற்றி நான் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்பதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Who is the creator of everything? இவை அனைத்தையும் படைத்தவர் யார்? What is my relationship with him? எனக்கும் அவருக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது? What is my relationship with other living entity? எனக்கும் மற்ற உயிர்வாளிகளுக்கும் என்ன உறவுமுறை இருக்கிறது? What is my relationship with material nature? எனக்கும் ஜட இயற்கைக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது? So if we understand this basic ABCD process, then we can become happy. இந்த அடிப்படையான விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொண்டால் நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம். Otherwise, I may be a doctor, I may be scientist, I may be philosopher, musician, famous dancer, famous actor, rich man, but then still I am a failure. அவ்வாறல்லாமல் நான் ஒரு மருத்துவராகவோ பொறியாளராகவோ இசைக்கலைஞராகவோ மிகவும் செல்வம் படைத்தவராகவோ இருந்தாலும் நான் ஒரு தோல்வியுற்றவனாகவே கருதப்படுகிறேன். Srila Prabhupada used to quote that some very rich man was in a hospital ready to die. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறினார், ஒரு முறை ஒரு செல்வந்தர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார், இறக்கும் தருவாயில் இருந்தார். So he called the doctor and say, "My dear doctor, please save my life. I'll give you $5 million. Please give me a few more days. I have to finish my business." அந்த செல்வந்தர் மருத்துவர் அழைத்து, நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் தருகிறேன், எனக்கு இன்னும் சில நாட்கள் என்னுடைய உயிரை நீட்டித்துக் கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை அளியுங்கள், எனக்கு நான் முடிக்க வேண்டிய கடமைகள் உள்ளது என்று மருத்துவரிடம் கூறினார். The doctor said, "What can I do? Everything is in the hand of God." அதற்கு அந்த மருத்துவர், நான் என்ன செய்வது, அனைத்தும் பகவானின் கைகளில் உள்ளது என்று பதில் கூறினார். So unless we understand who we are and what we are doing and where we're going, we're still blind in ignorance. அதனால் நான் யார், நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன், நான் எங்கே போக வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கும் வரையில் நாம் அறியாமையால் குருடர்களாகவே இருக்கிறோம். So this process of bhakti yoga, buddhi yoga is a process of purification of the mind. இந்த பக்தி யோகம் அல்லது புத்தி யோக வழிமுறையானது நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தும் ஒரு வழிமுறையாகும். Cedodarpanam arjanam, Sri Chaitanya Mahaprabhu said that by clearing this mind which is full of garbage for many millions of lifetime, then we can remove the cataract from our eyes and we can see everything clearly. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், சேதோதர்ப்பண மார்ஜனம், அதாவது இந்த மனதில் பல பிறவிகளில் நாம் பல குப்பைகளை சேர்த்துள்ளோம், அவை அனைத்தையும் நாம் நீக்கும் பொழுது நம்மால் நம்முடைய கண்புரை நோயிலிருந்து விடுபட்டு அனைத்தையும் தெளிவாக காண முடிகிறது. So long we identify ourselves with our material body, we think we are successful, we have money, we have a house, we have a family, we have position in society, we are famous, whatever it is, we're still in ignorance. நாம் நம்மை ஜட உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் வரை நான் இங்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறேன், செல்வந்தனாக இருக்கிறேன், எனக்கு நல்ல குடும்பம் இருக்கிறது, எனக்கு நல்ல வணிகம் இருக்கிறது என்று நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். இருப்பினும் நாம் அப்பொழுதும் அறியாமையில் தான் இருக்கிறோம். Unless we are ready to listen the message from the devotees of Krishna, who are the real friend, who want to free us from this ignorance, then we cannot progress. நம்முடைய உண்மையான நண்பர்களான பக்தர்களிடமிருந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கூற வரும் விஷயங்களை பற்றி நாம் கேட்காத வரை நாம் அறியாமையில் தான் இருக்கிறோம். It's like when we are sick, and if we are sick and the mother take us to the doctor, say, "Okay, what you feel?" "No, I'm okay. I don't have any disease. It's my mother is thinking I'm sick. I'm okay." இது எவ்வாறு இருக்கிறது என்றால், நமக்கு உடல்நல குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது நம்முடைய தாயானவர் நம்மை மருத்துவரிடம் அழைத்து சென்று அந்த மருத்துவர் நம்மை எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால், நான் நன்றாக தான் இருக்கிறேன், என் அன்னையர் தான் என்னை அழைத்து வந்தார் என்று கூறுவது போல் உள்ளது. But then the doctor check and say, "No, my dear child, you have fever, very high fever. You look very miserable. Your eyes are red. Your tongue is white. You're sick." அதன் பிறகு அந்த மருத்துவர் நம்மை பரிசோதித்து விட்டு, உங்களுக்கு காய்ச்சல் இருக்கிறது, உங்கள் கண்கள் சிவந்திருக்கிறது, நீங்கள் உடல்நல குறைபாடோடு தான் இருக்கிறீர்கள் என்று கூறுகிறார். So unless we accept we are sick, how we will take the medicine? ஆகையால் நமக்கு உடல்நல குறைபாடு உள்ளது என்று நாம் ஏற்கும் வரையில் நாம் மருந்துகளை உட்கொள்ள மாட்டோம். Even the doctor give us a medicine, even our mother want to give us a medicine, we will not take.
அந்த மருத்துவர் நமக்கு மருந்துகளை கொடுத்தாலோ அல்லது நம்முடைய தாயாரானவர் நமக்கு மருந்துகளை உட்கொள்ளும்படி நமக்கு உபதேசித்தாலோ நாம் அந்த மருந்துகளை உட்கொள்ள மாட்டோம். So some acharyas explain that we had to take twice birth to understand Krishna. சில ஆச்சாரியர்கள் நாம் பகவான் கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்வதற்கு இருபிறப்பு எய்த வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். That means we have to be initiated again, take rebirth by accepting the spiritual master. இதன் பொருளானது நாம் தீட்சை பெற்று ஆன்மீக குருவின் திருவடிகளில் அடுத்த பிறவியை எடுக்க வேண்டும் என்பதாகும். But before doing that, we have to die twice. அவ்வாறு செய்வதற்கு முன்னால் நாம் 2 முறை இறக்க வேண்டும். One is the death of the body, okay, it will come. But unless we kill our false ego, then we cannot progress in spiritual life. ஒரு மரணமானது நம்முடைய ஜட உடலோடு சம்பந்தப்பட்டது, அது இயற்கையாகவே வரும். ஆனால் நம்முடைய பொய் அகங்காரத்தை கொல்லும் வரை நம்மால் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றத்தை அடைய முடியாது. I remember when I was very young and I joined the Krishna temple in Mayapur. நான் இளமையாக இருந்த பொழுது மாயாப்பூரில் உள்ள கிருஷ்ணர் ஆலயத்தில் சேர்ந்தேன். So I used to have a lot of problems fighting with everybody. எனக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. நான் அனைவரோடும் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தேன். Because at that time when we go out and preach in the street of Calcutta, there were these Naxalite, there were extreme leftist people. அந்த காலத்தில் நாங்கள் கல்கத்தாவின் தெருக்களில் பிரச்சாரம் செய்ய போகும் பொழுது நக்சலைட்டுகள் இருந்தார்கள். அவர்கள் தீவிரவாதிகளாக இருந்தார்கள். So sometimes they used to come to the book table, take the table and throw it in the sky. All the book will fly everywhere. சில சமயம் அவர்கள் வந்து இந்த புத்தக மேஜை எடுத்து வானில் தூக்கி வீசுவார்கள். அப்பொழுது அனைத்து புத்தகங்களும் காற்றில் பறக்க தோன்றும். So I used to catch the guy by the hair and punch him in the face, and his blood will come out. But அப்பொழுது நான் அந்த நபரை கழுத்தில் பிடித்து அவர் முகத்தில் ஒரு குத்து விடுவேன். அப்பொழுது அவர் முகத்திலிருந்து ரத்தம் வழியும். But Bengal is a very dangerous place. 200 people used to come. Hey, what are you doing? You're sadhu. You're not supposed to become angry. வங்காளம் ஒரு மிகவும் அபாயமான இடமாகும். 200 நபர்கள் வருவார்கள். நீ எவ்வாறு இவரை அடிக்கலாம்? நீ ஒரு சாது, இவ்வாறு நீ செய்யக்கூடாது என்று கூறுவார்கள். And then we had to run away. Otherwise they'll break the van, they'll beat you with a stick. அதன் பிறகு நாங்கள் அந்த இடத்தை விட்டு தப்பித்து ஓட வேண்டும். இல்லை என்றால் அவர்கள் எங்களை குச்சியால் அடிப்பார்கள், அனைத்தையும் உடைத்து விடுவார்கள். So many incidents like that. இவ்வாறு பல சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன. So one day my Guru Maharaj, His Divine Grace Jayapataka Swami Maharaj called me. ஒரு முறை என்னுடைய குரு மகாராஜர் அருள் திரு ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜர் என்னை அழைத்தார். He said, Ganga, you are a nice person. அவர் கூறினார், கங்கா நீ மிகவும் நல்லவர். I say, I don't know if I am nice or not, but I'm trying to be nice. நான் கூறினேன், நான் நல்லவனா கெட்டவனா என்று எனக்கு தெரியாது, ஆனால் நல்லவனாக நான் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று. He said, I know you are very strong. அவர் கூறினார், நீ மிகவும் பலவான் என்று எனக்கு தெரியும் என்று. But he said, it's not good to fight in this place. ஆனால் இந்த இடத்தில் சண்டை போடுவது அவ்வளவு சிறந்த விஷயம் அல்ல என்று அவர் கூறினார். He said, if you want to advance in Krishna consciousness, அவர் கூறினார், நீ கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால், he said, you have to forget your past. உன்னுடைய கடந்த காலத்தை நீ மறக்க வேண்டும். Forget you were a boxer, forget you are coming from Rome, forget that you were one of the gladiators, whatever you think in your head, forget it. Start new, fresh. Turn your page and there's new white page. Start fresh. நீ ஒரு குத்துச்சண்டை வீரன், நீ ரோமிலிருந்து வருகிறாய் என்பதையெல்லாம் நீ மறக்க வேண்டும். நீ புதிதாக ஒரு வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். He said you have to put one big stone on the past. Whatever is past, you cannot do anything, forget about it. உன்னுடைய கடந்த காலத்தின் மேல் நீ ஒரு பெரிய பாறை தூக்கி வைக்க வேண்டும். உன்னுடைய கடந்த காலத்தை முற்றிலுமாக நீ மறக்க வேண்டும் என்று அவர் உபதேசித்தார். Become tolerant and start fresh. Then you can advance. Otherwise, it's very difficult. பொறுமையை வளர்த்துக் கொண்டு புதிதாக தொடங்கு, அதன் பிறகே நீ ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். இல்லை என்றால் அது மிகவும் கடினம் என்று அவர் கூறினார். So I try to follow his instruction and not to become angry anymore.
நான் அவர் உபதேசங்களை பின்பற்றி கோபப்படாமல் இருக்க முயற்சி செய்தேன். Although the nature is still there. இருப்பினும் அந்த இயற்கையானது என்னுள் இன்னும் இருக்கிறது. You remember there is a story in a Vedic script about this was a squirrel and what you call the scorpion, yes, or something. I don't remember. There's two animals. அணிலுக்கும் தேளுக்கும் உண்டான கதை உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். So the scorpion and the squirrel, they're talking, and there is a flood is coming. So the squirrel say, I can swim across. இந்த அணிலும் தேளும் உரையாடிக் கொள்கிறது. அப்பொழுது வெள்ளம் வருகிறது. அப்பொழுது அணில் கூறுகிறது, நான் நீந்தி கடப்பேன் என்று. So then the scorpion say, I can go in your back and you swim, and then we are both safe. அதற்கு அந்த தேள் கூறுகிறது, நான் உன் முதுகில் ஏறிக்கொள்கிறேன், நீ நீந்தி கடந்து விடு, அப்பொழுது நாம் இருவருமே பாதுகாப்பாக இருப்போம் என்று. The squirrel saying, but I am very scared because you maybe, kill me because you are a scorpion. நீ என்னை கொன்று விடலாம் என்று எனக்கு மிகவும் பயமாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் நீ ஒரு தேள் என்று அணில் கூறுகிறது. Say, no, don't worry, I am your friend. If I kill you, then I will also die because the river will go and you die, I will die. அதற்கு அந்த தேள் கூறுகிறது, நான் உன்னை கொன்றுவிட்டால் நானும் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டு கொல்லப்படுவேன், ஆகையால் இருவருமே இறந்து விடுவோம் என்று கூறுகிறது. The squirrel thought, makes sense, yeah. Okay, let's go. அந்த அணிலுக்கு இது நியாயமாகப்பட்ட காரணத்தினால் சரி வா போகலாம் என்று கூறியது. So while they were going across the river, the scorpion stung the squirrel and he said, what you doing? You kill me and now you will die. இவ்வாறு அவர்கள் ஆற்றை கடக்கும் பொழுது அந்த தேளானது அணிலை கொட்டிவிட்டது. அப்பொழுது அணில் கூறியது, நீ ஏன் இவ்வாறு செய்தாய், நான் இருந்தால் நீயும் இறப்பாய் என்று கூறியது. He said, I cannot help it, I am a scorpion after all. அதற்கு அந்த தேள் கூறியது, என்னால் இதற்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது, நான் ஒரு சாதாரண தேள் தானே, என்னுடைய இயல்பு தான் இது என்று கூறியது. So how can we control our nature? That is the process of bhakti yoga. ஆகையால் எவ்வாறு நம் இயல்பை கட்டுப்படுத்துவது என்பதற்காக நமக்கு பக்தி யோக வழிமுறையானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. Of course we cannot oppress or compress or deny our nature. நம்முடைய இயற்கையை நம்மால் மறுக்கவோ அல்லது அதை மறைத்து வைக்கவோ முடியாது. But we can use our nature or dovetail it into Krishna consciousness. ஆனால் நம்முடைய இயற்கையை நாம் பகவானின் பக்தி சேவைக்கு பயன்படுத்தலாம். Like Hanuman, when Hanuman was fighting for Rama, he became very angry. எவ்வாறு அனுமார் ராமருக்காக போரிடும் பொழுது மிகவும் கோபமடைந்தாரோ, one time Hanuman was going into the forest and he saw one brahmana. ஒருமுறை அனுமார் காட்டுக்குள் சென்ற பொழுது ஒரு பிராமணரை கண்டார். And he was also in a different form. அவரும் வேறொரு வடிவத்தில் இருந்தார். So he saw this brahmana riding the Ramayana. He was Valmiki. அவர் அந்த பிராமணர் ராமாயணத்தை எழுதுவதை பார்த்து கொண்டிருந்தார். அந்த பிராமணர் வால்மீகி ஆவார். So he sat down and he listened while he's riding the Ramayana. உடனே அனுமார் கீழே அமர்ந்து அவர் எழுதுவதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். Jai Shri Gaurnitai, Jai Shri Radha Krishna, Jai Shri Jagannath Subhadra Baladev Ki Jai. So when he's riding the Ramayana, says that when Hanuman entered the Ashoka garden, he saw all the beautiful white flowers. அவர் ராமாயணத்தை எழுதும் பொழுது அவர் கூறினார், அனுமார் அசோகவனத்திற்குள் நுழைந்த பொழுது அவர் மிக அழகிய வெள்ளை மலர்களை கண்டார் என்று கூறினார். So Hanuman is listening, he is telling, sorry sir, you made one small mistake. அனுமார் இதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அவர் மன்னிக்க வேண்டும், நீங்கள் ஒரு சிறு தவறு செய்துவிட்டீர்கள் என்று கூறினார். He said, when Hanuman went into the forest, the flowers were red, they were not white. அப்பொழுது அனுமார் கூறினார், அனுமார் காற்றுக்குள் சென்ற பொழுது அந்த மலர்கள் சிகப்பாக இருந்தது, அவைகள் வெள்ளையாக இல்லை என்று கூறினார். And then Valmiki say, okay, but I know the flower were white. அதற்கு வால்மீகி கூறினார், சரி, ஆனால் எனக்கு தெரியும் அந்த மலர்கள் வெள்ளையாக தான் இருந்தது என்று. Then Hanuman, who is in a different form, he is in the form of a brahmanas, he is listening, but he is saying,
No. I'm telling you, the flower were red. ஆனால் அனுமார் ஒரு பிராமணன் உருவத்தை ஏற்றிருந்தார். அவர் கூறினார், இல்லை நான் கூறுகிறேன் அந்த மலர்கள் சிகப்பாக தான் இருந்தது என்று. Then Valmiki went into meditation. He closed his eye and he meditated for 10 minutes. After he opened his eyes, அதன் பிறகு வால்மீகி தியானத்தில் ஆழ்ந்தார். 10 நிமிடங்கள் அவர் தியானத்தை மேற்கொண்டார். அதன் பிறகு அவர் கண்களை திறந்த பொழுது, when he opened his eyes, he said, I'm sorry, my dear Brahmanas, but the flower were white. அவர் கண்களை திறந்த பொழுது, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் பிராமணரே, ஆனால் அந்த மலர்கள் வெள்ளையாக தான் இருந்தது என்று கூறினார். At that point, Hanuman said, I am tired of you. Look who I am. He showed his form. I am Hanuman. I am telling you, the flower were red. உன்னிடம் பேசி நான் களைப்படைந்து விட்டேன், ஆகையால் நான் யார் என்று பார் என்று கூறுகிறார். அவர் தன் நெஞ்சை பிளந்து கட்டி, நான் தான் அனுமார், நான் கூறுகிறேன் அந்த மலர்கள் சிகப்பாக தான் இருந்தது என்று கூறினார். Valmiki got startled. Okay, relax. அப்பொழுது வால்மீகி ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தார். சரி அமைதியடை என்று கூறினார். And then still he told him, but my dear Hanuman, whatever you say, I see in my meditation this flower were white. அதன் பிறகு மீண்டும் வால்மீகி முனிவர் கூறினார், சரி அனுமான், நீ கூறுவதெல்லாம் சரி, ஆனால் நான் என்னுடைய தியானத்தில் பார்க்கிறேன் அந்த மலர்கள் வெள்ளையாகத்தான் இருக்கிறது என்று கூறினார். So Hanuman became very angry. He couldn't take it. மிகவும் கோபமடைந்தார். At that point, Ramachandra appeared himself. அப்பொழுது பகவான் ராமச்சந்திரரே அவர்கள் முன் தோன்றினார். So when Ramachandra came, Hanuman became humble again. My master is there. ராமச்சந்திரர் அவதரித்த பிறகு அனுமான் மிகவும் பணிவுடன் சொன்னார், என்னுடைய பிரபு வந்து விட்டார் என்று. He said, tell him, the flower were red. Tell him. அப்பொழுது அனுமார் ராமரை பார்த்து, அவரிடம் கூறுங்கள், மலர்கள் சிகப்பாக தான் இருந்தது என்று கூறுங்கள் என்று கூறினார். So Ramachandra said, sit down, be peaceful, I will tell. அப்பொழுது ராமச்சந்திரர் அனுமாரை பார்த்து, அமைதியாக இரு, அமரு, நான் கூறுகிறேன் என்று கூறினார். Valmiki was very happy. He had a darshan of Ramachandra. வால்மீகி ராமச்சந்திரன் தரிசனத்தினால் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார். So Ramachandra said, my dear Hanuman, my dear Valmiki, both of you are right. அப்பொழுது ராமச்சந்திரர் கூறினார், வால்மீகி, அனுமார், நீங்கள் இருவரும் கூறியது சரிதான் என்று கூறினார். He told Valmiki, see, why he said the flower were red. அவர் வால்மீகியை பார்த்து கூறினார், இவர் ஏன் மலர்கள் சிகப்பாக இருந்தது என்று கூறுகிறார்? Because Hanuman was so angry, his eyes was full of blood. You want to kill Ravana, the rascal Ravana. ஏனென்றால் அனுமார் மிகவும் கோபமாக இருந்தார். அவர் கண்கள் மிகவும் சிகப்பாக இருந்தது. அவர் ராவணனை கொல்ல வேண்டும் என்ற கோபத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தார். And he told Hanuman, listen, the flower were white, but you saw them red. அப்பொழுது ராமர் அனுமாரை பார்த்து கூறினார், அந்த மலர்கள் வெள்ளையாகத்தான் இருந்தது, ஆனால் நீ பார்க்கும் பொழுது உன் பார்வைக்கு அது சிகப்பாக தெரிந்தது என்று. So then Hanuman said, okay. அதன் பிறகு அனுமான், சரி, நான் ஏற்றேன் என்று கூறினார். So this shows us that according to the consciousness we have, we can perceive the world. இதிலிருந்து நாம் என்ன கற்கிறோம் என்றால், நம்முடைய உணர்விற்கு ஏற்றாற் போல் நாம் இந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்கிறோம் என்பதை பற்றி நாம் கற்கிறோம். Chaturvarnyam maya system guna karma vibhagasa. According to nature, different people see the world in different way. ஒருவரின் சுபாவம் அல்லது இயல்புக்கு ஏற்றாற் போல் பலதரப்பட்ட மக்கள் பல வகையாக இந்த உலகத்தை காண்கிறார்கள். So maybe an artist see the beautiful tree with a flower and say, wow, I can make a nice painting, it's so beautiful, so natural, so nice. ஒரு ஓவியன் அழகான மலர்கள் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் பொழுது, ஓகே, சரி, இது மிகவும் அழகாக இருக்கிறது, நான் இதை ஒரு அழகிய ஓவியமாக தீட்டலாம் என்று கூறுகிறார். But the same tree a businessman will see, say, oh, I can cut this tree, chop it into pieces, make furniture, make so much money. இதையே ஒரு வணிகர் பார்த்தார் என்றால், இந்த மரம் நன்றாக இருக்கிறது, இதை வெட்டி நான் மேசைகளை செய்யலாம், அதன் மூலம் நான் வியாபாரத்தை பெருக்கலாம் என்று நினைப்பார். So we all see the same reality, but our consciousness is tainted by our desire and our nature. நாம்
நாம் பார்ப்பவை அனைத்தும் உண்மைதான், ஆனால் நம்முடைய மனநிலையானது நம்முடைய எண்ணங்களால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. So therefore, we have to learn to see the world how the person who made this world sees it and wants us to see. இந்த உலகை படைத்தவர் இந்த உலகை எவ்வாறு பார்க்கிறாரோ, அவர் எவ்வாறு நாம் இந்த உலகத்தை காண வேண்டும் நினைக்கிறாரோ, அதே வழியில் தான் நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்க வேண்டும். Then we can live very happy life in this planet also. அதன் பிறகு நாம் இந்த கிரகத்திலேயே மிகவும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ முடியும். Premanjana churita bhakti vilochanena. So if we anoint our eyes with the salve, with the cream of pure bhakti, then only we can see the world. நாம் நம்முடைய கண்களை தூய பக்தி தொண்டால் நிரப்பும் பொழுதுதான் நாம் இந்த உலகத்தை சரியாக பார்க்க முடியும். Then only we can connect ourselves with Krishna. அதன் பிறகு நாம் நம்மை பகவான் கிருஷ்ணரோடு இணைத்துக் கொள்ள முடியும். And then only we can see Krishna everywhere. அதன் பிறகு தான் நம்மால் அனைத்து இடங்களிலும் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும். Now people think Krishna is in the temple. We have to go and see Krishna. தற்போது மக்கள் நினைக்கிறார்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆலயத்தில் இருக்கிறார், ஆகையால் நாம் ஆலயம் சென்று அவரை தரிசிக்க வேண்டும் என்று. It's very nice. People go to church, people go to mosque, people go to temple. It's wonderful. மக்கள் மசூதிக்கு செல்கிறார்கள், தேவாலயத்துக்கு செல்கிறார்கள், கோவிலுக்கு வருகிறார்கள், அனைத்துமே நன்றுதான். By Bhakti Yogi, he sees Krishna everywhere. ஆனால் பக்தி யோகியானவர் கிருஷ்ணரை அனைத்து இடங்களிலும் பார்க்கிறார். He's not a lunatic that he thinks, oh, here is Krishna, yes, Krishna. No. He sees the material energy and he connects this energy with the creator of that energy, Krishna. அவர் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று உலகிக் கொண்டிருக்கும் பைத்தியக்காரன் அல்ல. அவர் இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தின் சக்தியை பகவான் கிருஷ்ணரின் சக்தியாக பார்க்கிறார். அதனால் அவரால் எங்கும் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடிகிறது. So by purifying our consciousness, by purifying our nature, then we can develop the vision of seeing properly everything. நாம் நம்முடைய உணர்வுகளை மற்றும் எண்ணங்களை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது நம்மால் அனைத்தையும் சரியாக பார்க்கக்கூடிய பார்வையை பெற முடிகிறது. We can actually see through the ear. நாம் உண்மையில் காது வழியாக பார்க்க முடியாது. Because what we can see is very relative. நாம் பார்க்கும் அனைத்தும் ஒன்றை ஒன்று சார்புடையது ஆகும். So once we learn to hear the message of Krishna, the message of the devotee, the message of the Bhagavatam, the Bhagavad Gita, then we can train to see ourselves properly everything. நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது, பகவத்கீதை பாகவதம் மூலமாக மற்றும் பக்தர்களின் சொற்பொழிவுகளை கேட்கும் பொழுது நம்மால் அனைத்தையும் சரியாக பார்த்துக் கொள்ளும் பார்வையை வளர்த்துக் கொள்ள முடிகிறது. There was also a famous story Prabhupada mentioned about the Brahmana and what is called the person who make leather shoes. What is called this cobbler. Yes. Thank you. பிரபுபாதர் ஒரு பிராமணர் மற்றும் ஒரு செருப்பு தைப்பவருக்கு பற்றிய ஒரு கதையை அடிக்கடி கூறுவார். So the Brahmana saw Narada Muni. He met him and said, "Oh, Narada Muni, where are you going?" இந்த பிராமணர் நாரத முனிவரை சந்தித்து, நாரத முனிவரை நீங்கள் எங்கு செல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். He said, "I'm going to Vaikuntha to see the Lord." அதற்கு நாரத முனி, நான் பகவானை பார்ப்பதற்காக வைகுண்டம் செல்கிறேன் என்று கூறினார். So I'm very happy. Please, when you see the Lord, ask him, when will I be able to go back to Vaikuntha? அதற்கு அந்த பிராமணர் கூறினார், நீங்கள் பகவானை பார்க்கும் பொழுது நான் எப்பொழுது வைகுண்டத்தை அடைவேன் என்று கேளுங்கள் என்று கூறினார். And there was a banyan tree and the cobbler was there sitting. He heard, he say, "Oh, my dear sir, Narada Muni, when you go, please also you ask, because I'm here in this material world, I'm suffering." அப்பொழுது அந்த ஆலமரத்து அடியில் செருப்பு தைத்துக் கொண்டிருந்தவரும் நாரதரை பார்த்து, நாரதரே, நீங்கள் பகவானை சந்திக்கும் பொழுது நான் எப்பொழுது அங்கு வருவேன் என்று கேளுங்கள் என்று கூறினார். So when he went to Vaikuntha, he is very ecstatic, he's singing and glorifying the Lord, he's very happy. நாரத முனிவர் வைகுண்டத்தை அடைந்த பிறகு மிகவும் பிரேம நிலையில் பகவானின் புகழை பற்றி பாடிக்கொண்டிருந்தார். He completely forgot about the Brahmana and the cobbler. அவர் இந்த செருப்பு தைத்தவர் மற்றும் பிராமணர் கேட்ட கேள்விகளை பற்றி முற்றிலுமாக மறந்திருந்தார். So Narada Muni is ready to depart and go back, traveling and continue his preaching. அப்பொழுது நாரத முனிவர் தன்னுடைய பிரச்சாரத்திற்காக புறப்பட தயாரானார். So the Lord asked him, "Do you forget anything?"
அப்பொழுது பகவான் நாரதரை பார்த்து கேட்டார், நீங்கள் எதையாவது மறந்துவிட்டீர்களா என்று. The Lord knows everything, all the places, all the time. It's inconceivable. பகவானுக்கு அனைத்தும் தெரியும், அனைத்து இடங்களை பற்றியும் தெரியும். இதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. And then Narada Muni remembered, oh yes, I forgot to ask you something. அதன் பிறகு நாரத முனிக்கு நினைவு வந்தது, ஆம், நான் உங்களிடம் கேட்க ஒன்று இருக்கிறது என்று கூறினார். But before he could ask the Lord already replied. He said, you tell the Brahmana that it will take 1000 lifetime to come back to Vaikuntha. இவர் கேள்வி கேட்பதற்கு முன்னரே பகவான் பதில் கூறினார், நீ அந்த பிராமணனிடம் கூறு, அவர் வைகுண்டத்தை அடைவதற்கு 1000 பிறவிகள் ஆகும். And you say, you tell the cobbler that this very lifetime he will come back to me. அந்த செருப்பு தைக்கும் நபரிடம் கூறு, இந்த பிறவி முடிந்த உடனே அவர் என்னிடம் வந்து விடுவார் என்று. So he said, Jai, and he left. நாரதர் தனது நமஸ்காரத்தை செலுத்திவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டார். So then when he went to the Brahmana, he told him, my dear Brahmana, I saw the Lord. He told me that it will take long time, many thousands of lifetime for you to come back to the Vaikuntha planet. அதன் பிறகு நாரதர் அந்த பிராமணர் சந்தித்தார். எனதருமை பிராமணரே, நான் பகவானை கேட்டேன். அவர் கூறினார், நீ 1000 பிறவிகள் அல்லது மிக நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு வைகுண்டத்தை அடைவாய் என்று. The Brahmana became disgusted and angry. அப்பொழுது பிராமணர் வெறுப்படைந்து கோபமடைந்தார். He said, I don't even believe that you went there. How can you go there to Vaikuntha? Tell me. அந்த பிராமணர் கூறினார், நீங்கள் வைகுண்டத்தை அடைந்தீர்கள் என்பதை என்னால் நம்பவே முடியவில்லை. எவ்வாறு உங்களால் வைகுண்டத்தை அடைய முடிந்தது என்று கேட்டார். I am doing the service of God. I am chanting mantras. I am doing puja. I am pure. How can I not go back to God? Tell me. அந்த பிராமணர் கூறினார், நான் பகவானுக்கு பூஜைகள் செய்கிறேன், மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறேன், நான் மிகவும் தூய்மையாக இருக்கிறேன். எப்படி நான் பகவானை அடையாமல் இருக்க முடியும் என்று கூறுங்கள் என்று கேட்டார். He said, you go, you go, you go. I don't care. அந்த பிராமணர் நாரதை பார்த்து, நீங்கள் சென்று விடுங்கள், நீங்கள் சொல்வதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை என்று கூறினார். So Narada Muni went to the cobbler who was sitting under the banyan tree and he told him, well, the Lord said that this very lifetime you will go back to God. அதன் பிறகு நாரத முனி அந்த ஆலமரத்து அடியில் அமர்ந்திருக்கும் செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளியம் சென்று கூறினார், நீ இந்த பிறவி முடிந்தவுடனேயே வைகுண்டத்தை அடைவாய் என்று பகவான் கூறினார் என்று கூறினார். So the cobbler said, oh my Lord, it's so great, thank you so much, I'm so happy, thank you, thank you. அதற்கு அந்த செருப்பு தைப்பவர், என்னுடைய பகவான் மிகவும் உயர்ந்தவர், மிக்க மிக்க நன்றி என்று தன்னுடைய நன்றிகளை செலுத்தினார். But then Narada Muni asked him a question, are you a simpleton? You believe anything? How do you know? How do you believe that God said such a thing? நீ ஒரு செருப்பு தைப்பவன், மிகவும் ஏழ்மையாக இருப்பவன், நான் கூறுவதை நீ எவ்வாறு நம்புகிறாய்? பகவான் தான் கூறினார் என்று எவ்வாறு நீ ஏற்கிறாய் என்று கேட்டார் நாரத முனி. He said, my dear sir, Narada Muni, I'm sitting under this banyan tree and there are so many fruits. You can see this fruit is so small. அதற்கு அந்த செருப்பு தைப்பவர், நான் இந்த ஆலமரத்து அடியில் அமர்ந்திருக்கிறேன், இங்கே பல சிறிய பழங்கள் விழுந்திருக்கிறது, நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா என்று கேட்டார். He opened the fruit into half and he showed him. He said, there are thousands of trees. The Lord has power to create thousands of this tree inside one small flower and small fruits. அந்த செருப்பு தைப்பவர் அந்த பழத்தை எடுத்து அதை பிரித்து, இதற்குள் பல விதைகள் இருக்கிறது, இந்த ஆலமரம் போல் பல ஆலமரங்களை இந்த விதைகள் மூலமாக உருவாக்க முடியும், ஒரு சிறிய பழத்திற்குள் இத்தனை விதைகளை பகவான் வைத்திருக்கிறார் என்று கூறினார். So my Lord is so great that yeah, sure, whatever it says is the absolute truth. பகவான் மிகவும் பெரியவர், மிகவும் சிறந்தவர், ஆகையால் அவர் கூறும் அனைத்தும் உண்மைதான் என்று அந்த செருப்பு தைப்பவர் கூறினார். So Narada Muni saw the difference. The Brahmana who is puffed up, we think he knows everything, and the simple cobbler who doesn't know anything, but he has faith in his heart that the Lord is so powerful that he can create such a huge tree into a small seed. நாரத முனிவர் பார்த்தார், அந்த பிராமணருக்கு சாஸ்திர ஞானம் இருக்கிறது என்ற அகந்தை இருந்தது. ஆனால் இந்த செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளியிடம் அந்த சாஸ்திர ஞானம் இல்லாத பொழுதிலும் ஒரு சிறிய விதைக்குள் பழத்திற்குள்ளாரே பகவானின் படைப்பை பற்றி இந்த செருப்பு தைப்பவர் உணர முடிகிறது என்பதை அவர் உணர்ந்தார். So Lord Krishna says, Bhaktyamam abhijanati, only through bhakti you can know me. பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தியின் மூலமாகத்தான் என்னை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறுகிறார்.
It's not through karma, to jnana, to yoga that you can know me. Only through bhakti. கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், யோக மார்க்கத்தின் மூலமாக உங்களால் என்னை பற்றி அறிய முடியாது. பக்தி யோகத்தின் வழிமுறையில் மட்டுமே உங்களால் என்னை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். And who is the person who is very dear to me? He says. பகவான் கிருஷ்ணர் எனக்கு மிகவும் பிரியமான நபர் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்கிறார். One who preaches my glories. யார் ஒருவர் என்னுடைய புகழை பற்றி பிரச்சாரம் செய்கிறாரோ அவரே எனக்கு மிகவும் பிரியமான நபர் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். And what is the devotee business? They are enlightening one each other. To Shanti Charamanticha. In their association, they are inspiring each other to progress in spiritual life. ஒரு பக்தர் செய்யும் செயல் என்ன? அவர் பக்தர்களின் சங்கத்தில் ஒருவரை ஒருவர் உற்சாகப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அவர்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான வழிமுறையில் ஈடுபடுகிறார்கள். So whatever happens in our life, we should never leave the association of the devotees. ஆகையால் நாம் வாழ்வில் என்னென்ன சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தாலும் நாம் எந்த காரணத்திற்காகவும் பக்தர்களின் சங்கத்தை கைவிடக்கூடாது. Because their heart is dedicated to please Krishna. ஏனென்றால் பக்தர்களின் மனமானது பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திக்காகவே செயல்படுகிறது. How can we please Krishna? பகவான் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நாம் திருப்தியடைய செய்வது? By pleasing the devotee, by pleasing Guru, we can please Krishna. பக்தர்கள் மற்றும் குருவை திருப்தியடைய செய்வதன் மூலமாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்தியடைய செய்ய முடியும். And by pleasing Guru, Krishna, Vaishnavas, then we become happy. நாம் குரு, வைஷ்ணவர்கள் மற்றும் கிருஷ்ணரை திருப்தியடைய செய்யும் பொழுது நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். And that is the secret of bhakti. இதுவே பக்தியின் ரகசியமாகும். So I like to thank all of you who listen very carefully and very attentively. And if you have any question, if you have any advice, if you have any comment, I'd like to hear. Thank you so much. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chant and be happy. Any question? வகுப்பில் கலந்து கொள்வதற்கு நன்றி. கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். Online, please. Online question, please. Hare Krishna Prabhu, very interesting and wonderful class. I have just one question. We say that Dukkhalayam Ashashvatam. So if that is the case, then how devotee can be happy always? நாம் இந்த உலகத்தை துக்காலயம் அசாஸ்வதம் என்று கூறுகிறோம். அவ்வாறு இருக்கையில் ஒரு பக்தர் எவ்வாறு இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்? Yeah. Dukkhalayam Asasvatam is material world, but this is applying for everybody, but for the devotee, it doesn't apply. இந்த உலகம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் என்பது உண்மைதான். ஆனால் இது பக்தர் அல்லாதவருக்கு தான் பொருந்தும், பக்தர்களுக்கு இது பொருந்தாது. Anandam buddhivarjanam pradipadam purnamrita swananam sarvatma savatanam param vijayate Śrī Kṛṣṇa sankirtanam. You want to be happy? Take kartal mirdanga, take your friend, go in the street of Chennai and chant Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. People think you're crazy, but you'll become happy. நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மிருதங்கம், கர்த்தால் போன்றவற்றை எடுத்துக்கொண்டு சென்னையின் தெருக்களில் சென்று ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுங்கள். மக்கள் உங்களை பைத்தியக்காரர்கள் நினைப்பார்கள், ஆனால் நீங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். If you are afraid, you can go on the beach alone and chant very loudly. Chant for all living entity. Then you become happy. உங்களுக்கு இதை செய்ய தயக்கமாக இருந்தால் நீங்கள் கடற்கரைக்கு சென்று மிகவும் உரத்த குரலில் ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடலாம். அனைத்து உயிர்வாளிகளாக நீங்கள் கீர்த்தனம் செய்யலாம். நீங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். If there is any suffering, the devotee think, okay, I'm going through this suffering because of my previous karma. The Lord has reduced the suffering to a small suffering. So let me endure, let me tolerate. By the blessing of Krishna, I will become okay. ஒரு பக்தருக்கு ஏதேனும் துன்பம் நேர்ந்தால் அந்த பக்தர் என்னுடைய முந்தைய கர்மவினை காரணமாகவே இந்த துன்பமானது நேர்கிறது, ஆனால் பகவான் கருணையால் இந்த துன்பமானது மிகவும் குறைந்த அளவில் எனக்கு தரப்படுகிறது, ஆகையால் நான் பகவானின் புகழை பாடிக்கொண்டு நிம்மதியாக இருப்பேன் என்று ஒரு பக்தர் நினைக்கிறார். We see so many devotees, they are leaving the planet, they are leaving the body, but they are surrounded by devotees chanting Hare Krishna, and they feel very happy and satisfied in their heart. ஒருவர்
இந்த கிரகத்தில் வாழும் பொழுது பக்தர்களால் சூழப்பட்டு பகவானின் புகழை பாடி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் மனதில் ஒரு திருப்தியானது ஏற்படுகிறது, அமைதியானது ஏற்படுகிறது. It's question of tuning our mind. இது நம் மனதை எவ்வாறு நாம் செயல்படுத்துகிறோம் என்பதை பொறுத்து அமைகிறது. Manmana bhava bhatto madhya jiva namaskuru. How we train our mind to think always of Krishna. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யா ஜீவம் நமஸ்குரு. நாம் நம்முடைய மனதை எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஸ்மரணத்தில் எவ்வாறு ஈடுபடுத்துகிறோம் என்பதை பொறுத்தே உள்ளது. It's like a radio. If you have a frequency, you're trying to find a station. If you don't find properly frequency, it will be like some disturbance. Sound will come. எவ்வாறு ஒரு வானொலி பெட்டியை நீங்கள் சரியான ஒளிபரப்புக்காக நீங்கள் திருப்பும் பொழுது சரியான ஒளிபரப்பை செய்யும் சேனலை அடையாவிட்டால் ஒரு சத்தமானது ஏற்படுகிறதோ அதே போல. But once we are chanting sincerely and honesty 16 rounds every day, follow regularly principle, take only Krishna prasada, associate with devotees, then there is no suffering. நாம் தினமும் 16 மாலைகளை ஜெபம் செய்துவிட்டு பிரசாதத்தை உட்கொண்டு பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படித்து பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்றால் நமக்கு எந்த துன்பமும் வராது. As we start performing devotional service, the suffering will diminish and disappear. நாம் பக்தி சேவையை பயிற்சி செய்ய தொடங்கிய பிறகு நம்முடைய துன்பமானது மெல்ல மெல்ல படிப்படியாக குறைந்து அது காணாமல் போய்விடும். Knowledge will increase, detachment will appear, and our heart become full of joy. ஞானமானது அதிகரிக்கும், பற்றின்மையானது ஏற்படும், நம்முடைய மனமானது ஆனந்தத்தால் நிரப்பப்படும். These are the by-side products of bhakti. இதுவே பக்தி செய்வதற்கான உபவிளைவுகளாகும். Does this answer your question, Prabhuji? Thank you very much, Prabhu. Very satisfying answer. Hare Krishna. No further questions. Any other questions there? Yes, Prabhuji. Mic on. Okay, you can speak loud. Yeah. Yes, even though we are following the devotional service, still like we will feel like by having like money and we have physical strength, like because we are not depending upon the devotional process. We are not like mostly depends upon the devotional process. Still, we are depending upon the material things to like material things such as money and strength and other things. See, everybody has to perform. Oh, sorry. Please translate. நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது கூட நமக்கு பலம் இருக்குது, நமக்கு செல்வம் இருக்குது என்று அதையே சார்ந்து இருக்கிறோம். நாம் பகவானை சார்ந்து இருப்பதில்லையே. இதன் காரணம் என்ன? If I understand correctly, everybody has to perform certain duty in the material world. நாம் ஒவ்வொருக்கும் இந்த ஜட உலகில் செய்வதற்கு கடமைகள் இருக்கிறது. But whatever we do, we don't have to depend on money, on a house, on a car. We depend on Krishna. ஆனால் பக்தர்கள் எதை செய்தாலும் அவர்கள் பணத்தையோ செல்வத்தையோ அல்லது சொத்தையோ சார்ந்தில்லை, அவர்கள் பகவானை சார்ந்தே இருக்கிறார்கள். If we take shelter of Krishna, Krishna will provide us with all necessity of life. நாம் பகவான் கிருஷ்ணன் அடைக்கலத்தை ஏற்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தையுமே நமக்கு வழங்குவார். So we don't have to think, oh, because I am a nice job, I make a lot of money, that's why I am so smart, that's why I can be a devotee and relax. No. ஆகையால் என்னிடம் நல்ல வேலை இருக்கிறது, நான் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறேன், நான் மிகவும் சிறப்பாக வாழ்கிறேன், அதனால் நான் பக்தியை செய்யலாம் என்று நான் நினைக்கக்கூடாது. So we think whatever I need to do, I have to perform some work, whatever result is Krishna's blessing. Let me use everything for Krishna's devotee and Krishna's temple and service of the Lord. ஆகையால் நான் வேலை செய்கிறேன், நான் என்னால் முடிந்த அளவு வேலை செய்கிறேன், அதில் கிடைக்கும் பலன்கள் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணன் கருணையே. ஆகையால் அனைத்தையுமே நான் பகவான் கிருஷ்ணன் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறேன் என்று நாம் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். In that way we perform our duty and we don't become attached to the result. Krishna explained Bhagavad Gita, you can perform your duty but don't be attached to the result of your duty. இப்படியாக நாம் நம்மளுடைய கடமைகளை சிறப்பாக செய்ய முடியும், அதன் விளைவுகளில் மேல் நம்முடைய பற்றானதை கைவிட முடியும். பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் உபதேசிக்கிறார், நீ கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே என்று. Ishvasya idam sarvam. The Lord is maintaining all the living entities of the universe. பகவான் கிருஷ்ணரே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து உயிர்வாடிகளையும் பராமரிக்கிறார்.
There are thousands of elephants, there are so many whales in the ocean, so many trees, so many bugs, demigods, semi-dog, whatever. So Krishna is maintaining everybody. லட்சக்கணக்கான யானைகள் உள்ளது, லட்சக்கணக்கான சுறாமீன்கள் உள்ளது, லட்சக்கணக்கான தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். அனைத்து உயிர்வாளிகளையுமே பகவான் கிருஷ்ணரே பராமரிக்கிறார். So if we chant Hare Krishna and if we are honest and sincere in our heart, you think the Lord will not maintain us? நாம் ஹரே கிருஷ்ண ஜபத்தை செய்து கொண்டு நேர்மையான முறையில் நம்முடைய மனதை செலுத்திக் கொண்டிருந்தால் பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மை காப்பாற்ற மாட்டார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? I am not saying you should give up your job or don't go to school and just chant Hare Krishna. No, perform your duty, chant Hare Krishna, know with knowledge everything belongs to Krishna and everything is to be utilized for His service and for His pleasure. There is proper understanding. நீங்கள் உங்கள் வேலையை கைவிட வேண்டும், படிப்பை கைவிட வேண்டும் என்று நான் கூறவில்லை. நீங்கள் அனைத்தையும் செய்யுங்கள், ஆனால் அனைத்துமே பகவான் கிருஷ்ணனின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்காகவே என்பதை புரிந்து கொண்டால் மட்டும் அதுவே போதுமானது. In that way we are on the right track. இந்த வழியில் நாம் சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Does this answer your question, Prabhu? Thank you. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna, Prabhu. In Brahmana's case, if you take, he is performing some services. Cobbler case, if you take, he is not performing any services. But Brahmana doesn't have a faith, he has a faith. So how to balance doing services also, as well as how to balance between? இந்த பிராமணர் சேவைகள் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறார். அந்த செருக்கு செய்பவர் அவ்வாறு ஈடுபடவில்லை, ஆனால் அவருக்கு நம்பிக்கையானது இருக்கிறது. எவ்வாறு நாம் சேவையையும் நம்பிக்கையும் சரியான முறையில் சரியான நிலையில் பாதுகாப்பது? Very nice question. No, okay, ரொம்ப நல்ல question. Okay, so the answer is to this is that it is not the activity we perform, but the consciousness and motivation and desire we have in our heart which will establish the result. நமக்கு கிடைக்கும் பலன்களானது நாம் செய்யும் செயல்களை பொறுத்தல்ல, நாம் என்ன மனநிலையில் செய்கிறோம், என்ன உணர்வுகளில் இருக்கிறோம் என்பதை பொறுத்தே நமக்கு செய்யும் செயல்களின் விளைவானது அமைகிறது. Just like again we come back to Ramayana, where when Hanuman was searching for Sita in different palaces, the palace of Ravana, he was seeing so many half-dressed ladies sleeping with the instrument, this, that. He was getting disturbed. What is this? அனுமார் சீதையை தேடி ராவணனின் கோட்டைக்குள் நுழைந்த பொழுது அவர் பல விதமான பெண்கள் அரைகுறை ஆடையோடு உறங்கிக் கொண்டிருந்ததை பார்த்தார். அப்பொழுது இது என்ன இது என்று அவர் உணர்ந்தார். Hanuman has never seen Sita. அனுமார் சீதையை கண்டதே இல்லை. So each door he opens, he sees some half-naked lady, in this. He's thinking, I'm a brahmachari, what am I doing looking at these ladies? ஒவ்வொரு கதவை திறக்கும் பொழுதும் அவர் அரைகுறை ஆடை அணிந்த பெண்ணை பார்ப்பார். அப்பொழுது அவர் நினைத்துக் கொள்வார், நான் ஒரு பிரம்மச்சாரி, நான் இங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று. But then he's thinking, but I'm doing this for finding Sita. This is my job, this is my service, that's what I'm supposed to do. I had to find Sita. அதன் பிறகு அவர் நினைத்துக் கொள்வார், நான் இது என்னுடைய கடமை, நான் சீதையை கண்டுபிடிக்க இங்கே வந்துள்ளேன், இதை நான் செய்தாக வேண்டும், நான் சீதையை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் என்று அவர் நினைத்துக் கொள்வார். So then he say, actually is not the physical thing you do, but it's the motivation of your heart, your desire, why you're doing such a thing. ஆகையால் நீங்கள் இந்த உடலை வைத்து செய்யும் செயல் முக்கியமானதல்ல, அதன் பின்னால் இருக்கும் நோக்கம், உங்கள் மனதில் உள்ள நோக்கமானதே முக்கியமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். If I'm a brahmana and serving Krishna, but I'm thinking all day how much money you put in this dish, so every night I'm taking 1,000 rupees in my pocket, is that devotional service? நான் ஒரு பிராமணராக இருந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணர் சேவை செய்து கொண்டு இருந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளவு தட்சணை போடுகிறீர்கள், எனக்கு இன்று எவ்வளவு பணம் சேர்கிறது என்று நினைத்துக் கொண்டால் இது பக்தி சேவையா? But the other day we went and bought one mandolin with Fabio, and we saw the man selling instrument. He's telling, everything belongs to God, I'm just a servant, whatever I'm doing I have to do it, but God knows everything and He will fully give me whatever I need.
ஆனால் அன்று நாம் ஒரு இசை வாத்தியங்களை விற்பவரை பார்த்தோம். அவர் கூறினார், எனக்கு எனக்கு கிடைக்கும் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணன் கருணையே. நான் என்னுடைய கடமை ஒன்றை செய்கிறேன், நான் என்னுடைய பக்தியிலும் ஈடுபடுகிறேன், எனக்கு கிடைக்கும் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணன் கருணையாக பார்க்கிறேன் என்று அவர் கூறினார். So he had good understanding. Even though he's a businessman, he's making money, but his consciousness that I'm going to leave everything behind, everything belongs to God, I have to do this, let me do. அவருக்கு சரியான புரிதலான இருந்தது. அவர் ஒரு வணிகனாக இருந்து வணிகம் செய்தாலும் கூட நான் அனைத்தையும் ஒரு நாள் கைவிடத்தான் வேண்டும், பகவான் கிருஷ்ணரை அடைவதே இந்த வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்பதை அவர் சரியாக புரிந்து கொண்டிருந்தார். So the guiding principle is our desire and our motivation. நம்மை வழிநடத்தும் கோட்பாடு நம்முடைய ஆசை மற்றும் நம்முடைய உந்துதல் சக்தியாகும். So if our motivation is pure, I want to serve, please Krishna, I want to serve the Vaishnavas, and I have no personal interest in this. I want to please them. That is pure love. That is pure bhakti. நம்முடைய நோக்கமானது பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவை மற்றும் வைஷ்ணவர்கள் சேவையாக இருந்தால் அது தூய பக்தி ஆகும். Thank you, Prabhu. By this answer, by the mercy of the devotees and association, one day I'll become pure-hearted. It's a process. We are all in the process. We are all in the process. No one can say, I'm a pure devotee, I made it. No. We are all, on the way. In different stage, different degree. So as long as we keep engaging devotional service in association of devotee, every day we're making progress. Every day. Little by little by little. We should not be discouraged. Let's go on serving. Let us purify our consciousness. Let us serve the Vaishnavas and Krishna become pleased. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. நாம் அனைவரும் தூய்மையடையும் வழிமுறையில் தான் இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் மெல்ல மெல்ல முன்னேறுகிறோம். ஆகையால் நாம் ஒரு நாள் முற்றிலுமாக தூய்மையடைந்து பகவான் கிருஷ்ணனை பாதங்கள் தேவம் என்று நாம் உற்சாகமாக செயல்பட வேண்டும். So thank you very much. Please give me your blessing and I continue my devotional service to Guru and Krishna. Hari Bol. Śrīla Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Gaur Premanande. Hari Bol. Recording stopped.